I'm gonna start all the recordings. Vamos a empezar la grabación. I want everybody to make the recording sync together. We're all gonna clap on 3, 2, 1. Vamos a aplaudir cuando contemos del 3 al 1. 3, 2, 1. Great. Muy bien. We have all of our volunteers over here. Tenemos a nuestros voluntarios aquí. They will be. I'll have them stand next to you guys Ellos just van a estar sentados enseguida de usted. so that they can help put fingers in the places that need to go. Para poner los dedos en su... Yep. Okay, if that is the case, because I didn't know how you were going to work, I can do this later. If some of you are willing to sacrifice your lunch or something, stay with me. And I can walk with you to explain whatever you're going to do. Well, what they can do is they can just look where the fingers are going and see where the fingers are supposed to go. You need to go with them. No, if they have a question, they can ask it and then. No, entonces, no, si tiene una pregunta la pueden hacer y así todos oyen. Yo estaba voluntariándome para ir con ellos a sus lugares, pero dice que no. Okay. Okay. Well, I'll have to clap again. Vamos a aplaudir otra vez del 3 al 1. 3, 2, 1. Great. So if you look at the first page of your binder, En la primera página de su... we're going to look at posture. Vamos a ver So what you want lo que queremos hacer. is slightly lean forward. Es como inclinarse hacia adelante un poco. Your arms hanging loosely at your shoulders. Sus manos deben estar como sueltas desde los hombros. Your elbows are slightly back. Sus codos deben estar un poco hacia atrás. The bench, your seat has to be facing towards the piano. O, por supuesto, su silla tiene que estar un poco hacia You want el piano. your knees slightly under the piano. Queremos que sus rodillas estén un poco como abajo del piano. You want your feet flat on the floor. Y sus pies bien puestos en el piso. Now see, there's a pedal underneath your piano. Si hubiera un pedal, bueno, en el caso suyo hay un pedal bajo el su. Well, I want you to put your foot on that pedal and Quiero push que down ponga on su it. pie en ese pedal. Now hold it down, and now you're just going to play something on the piano. Quiero que lo aplasten con su pie. Y toquen algo. Just play anything. Toquen lo que sea para que oigan cómo se oye con el pedal. This is called the sustain pedal. Es lo que le llamamos el pedal que sostiene. This allows your notes to flow and not be so choppy. Es lo que hace que sus notas fluyan en vez de que suenan así como muy secas. Turn the page. Ahora, para poner la página. So when we're talking about numberings of our fingers, Cuando decimos de los dedos de nuestras manos, our left hand pinky el dedo chiquito de la mano izquierda starts on 5, es el 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 1. y el pulgar 1. Right hand is opposite, starting La on mano pinky. derecha es lo opuesto. Thumb. 1, El pulgar es 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 5. y 5. I have some practicing tips on here. I'm going to skip those for right now. Tengo algunas prácticas aquí que vamos a saltearnos para ver otra cosa. On the next page, you don't have to flip. En la siguiente hoja no tienen que voltearla, ahí está. It shows you the grand staff. Les enseña el... Grand staff. I don't know what it is. It's music notes on the keyboard. Músicas, notas de música. So when we are learning about the piano, Cuando estamos aprendiendo sobre el piano, you need to know where the notes are located on the piano to be able to play necesitas them. saber dónde las notas están en el piano. On your keyboards, you have the notes labeled on little tabs on top. Si se fijaron ahí, sus notas del piano están en las pequeñas. They should be right there. galletitas. Those are for your help and your benefit. Es para ayudarlos, para su beneficio. A good trick to try to figure out where they are
without the tabs Un buen truco para saber dónde están sin las pequeñas is, etiquetitas. you see where how there's 2 black notes right ¿Se here, fijan dónde están ahí en la pantalla las 2 notas negras? and there's 3 right here? Y luego a la derecha están 3 notas. Imagine these 2 black notes create a little house, Imagínense como si esas 2 notas hicieran una pequeña casita. a dog house, En la pantalla. a dog house, Como una casita de perro. because the dog lives right in between the Porque el 2 perrito vive ahí en medio de los 2 pillars. notas negras. So that's where the D note is. Es donde la letra D. And these three black notes Vamos a imaginarnos que esas 3 notas negras create the bigger house. es una casa más grande. And in the bigger house, the La family, casa más grande, la familia. we have the family, Tiene una familia, the garage, el garage, the attic, el ático and the basement. y el sótano. Yeah. In the American language, En el lenguaje americano we have just the regular alphabet signifying these notes. es como significamos estas notas como casitas. So whenever you find the letter A, Donde quiera que encuentren la letra A, you will just keep going up the white notes de ahí se siguen las notas blancas in the American alphabet. en el lenguaje americano, el Sí. alfabeto americano. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G. G. Back to A, Regresamos a la A and then it repeats the alphabet. y se repite el alfabeto A, B, C, D, E, and it F, keeps going. y así sigue. And goes backwards in the opposite direction. Igual la dirección opuesta cuando nos devolvemos. But if you need to find where you can start, Pero si quieren buscar dónde pueden empezar, the dog lives in the doghouse. acuérdense que el perrito vive en medio de la casita, And yeah, donde están las 2 notas negras. flip your page. Ahora sí, volteen la página. Now, the notes are spaced out in half steps. Ahora las notas están divididas en mitades. So if you were to get rid of all of these white notes and just look at the top here, Vamos a decir que borramos todas las notas blancas y nos vamos a ver nada más las de arriba, las negras. and you were only to press each note connecting to each other, Y si fuéramos a presionar una nota contigua a la otra, you're going up 1/2 step for every note you push. estamos tocando como medio tono por cada nota que vamos presionando. So half steps are movements right next to each other. Entonces, si se fija, el movimiento es una seguida de la otra, como y la blanca y la negra enseguida. Even if 2 white notes are together. Aún si están las 2 notas blancas, como lo vemos ahí en la pantalla. So the way that we look at, well, don't say that. So we measure the distance on the piano Así que medimos las notas en el piano, las teclas, by half steps and whole steps. por medio, ¿cómo lo dices? Medio paso o un paso completo. So this is 1/2 step, Esta es una mitad, but 2 half steps make 1 whole step. pero 2 mitades hacen un paso completo. So this is a whole step. Por ejemplo, eso que está tocando él es un paso completo. This is a whole step. Esos son pasos completos, o sea, las notas blancas que está tocando. Now what does it mean if it's right here? ¿Qué pasa si es donde están esas 2 blancas juntas? This would be a whole step. El paso completo sería así como lo tocó él, la blanca y la negra. Do you understand? ¿Lo entendimos? Yes, nod your head. ¿Lo comprendemos? Or no? Yes, yes or no? ¿Sí o no? Yes. So it's important that you know Es importante que sepamos where the notes are dónde están las notas, and whether or not you need to know a half step or a whole step. si necesitan que saber medio paso o el paso entero. Now let's talk about key signatures.
key signature. How would you? What's a different way? If you repeat it to me, maybe I didn't hear. Key signatures. Key? So key, like a key in the car. Ya, okay, sí. Vamos a la clave. And each note Cada nota has its own key signature. tiene cada uno como una signature, es como una firma de nota. Let me give you an example. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. In the key of C, En la clave de C there are only 7 notes that make up that key. hay 7 notas que van a ser esa clave. So you want to be able to play all those notes in that key. Tal vez quieren tocar todas esas 7 notas en esa clave. Esto es lo que le dicen como la rueda de círculos. In order to play notes that are related to each other. Entonces van a tocar notas que están relacionadas unas con las otras. For example, Por ejemplo, that is a major scale in the key of C. esa es una escala grande de esa clave. If I wanted to play in a different key signature, Si yo quiero tocar en una clave diferente, I could go up a note yo puedo ir entonces también a las notas negras and play that same major key y signature. voy a tocar las mismas notas mayores. Está tocando blancas y negras. I could do it again in another key. Ahora vamos a hacerlo en otra clave. I started in C, I'm Había going empezado aquí en la C. a whole step up. Ahora voy a empezar en la siguiente. And now there are 12 different notes that you can do that scale on. Y ahora tuvimos 12 notas donde pueden hacer escala, porque tocó las negras también. So the 12 notes start with C, Las 12 notas empezaron con la C y luego arriba la negra, blanca, negra, blanca, negra. and then go back. When you get to C again, that's where it restarts. A la B, a la C, a la B. Se regresa. So there are 12 different key signatures that you can play any song in. Así que cualquier canción la van a tocar en esas 12 notas, porque tocó las negras también. One song can be played in 12 different pitches. Una sola canción se puede tocar en 12 diferentes claves. For example, Por ejemplo, I could play the song puedo tocar la canción, The More I Seek You by Carrie Job. bueno, esa canción. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. But now I'm gonna play it in a key that's a whole step up. Ahora voy a tocar la misma canción, pero empezando en otra nota. I'm gonna have to sing at a higher pitch. Ahora voy a tener yo que como cantarla más alto, porque es otra nota más alta. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Does that make sense? ¿Tiene sentido? I could play that same song in the 12 other different Puedo keys. cantar la misma canción en todas las 12 diferentes notas, más y más alto. One really complicated. Otra sería muy complicada. I wanna sit at your feet, drink from the cup. Understand? O sea, ¿me explico? The reason why there's 12 different keys La razón por la que se les llama estos claves is because each one of us have different es porque cada uno de nosotros tenemos diferente tono comfort levels at which you sing. en la cual cantamos. Someone might have a lower voice, Tal vez alguien tiene una voz más grave or somebody might have a higher y voice. otros más alta. When you learn to play in all of the keys, Cuando aprendes a cantar o a tocar con todas las claves, you can play each song at the comfort level that your voice is. cada canción tú la puedes tocar en la nota donde está tu voz. So, what are the names of the black keys? ¿Qué
¿Qué son los nombres de las notas negras? Well, let's use that same method of going up half steps or going down half steps. Vamos a irnos al principio de medio paso más arriba o más abajo. So this is the C note. Esta es la nota C. If you were to go up, Si quisieras ir más alto, la C, you would call that a sharp. vas a decirle sostenido. Bueno, en español es sostenido. A sharp raises the note a half step. El sostenido sube la nota medio tono. So you would call it C, but you would add the sharp to it. Es la misma C, pero ahora con el sostenido. C, Es C. C sharp. C sostenido. D, D, D sharp. D sostenido. E. La E. Now F is a half step up, so we would just call that F. La siguiente es F, pero sería la E del sostenido. And then F goes to F sharp. Ahora F sostenido, arriba la negra. G G, goes to G sharp. G sostenido. A A, goes to A A sharp. sostenido, arriba. Then you have B, Y ahora tenemos la B goes back to C. y B sostenido. Es la siguiente. Now, if we're going down, if you're lowering a note by a half Si step, vamos a hacer el tono para abajo, más o menos. you más abajo. are calling it a flat. Entonces les decimos flat, pero es bemol en español. A flat lowers the key by a half El step. bemol baja el sonido. So E goes to B, Este sería la B, B goes to B flat, ese es el B bemol. B flat goes to A goes to A flat, A va al A sostenido bemol, G goes to G flat, G y luego G bemol, F, F, E, F bemol, E goes to E flat, E bemol, arriba la D, la D, D goes to D flat, D bemol hacia la izquierda and D back to C. y esta es la C. So if you're going down, you call it a flat. Si van para abajo le llamamos bemol. If you're going up, you call it a Si sharp. van hacia arriba, más alto, es sostenido. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Not a yes, no? ¿Sí o no? ¿Cómo es? And ¿Quieres venir aquí, Martita? ¿Está muy mejor para ti o está bien ahí? Está bien. so that means this note right here Quiere decir que esta nota aquí, negra, ¿se fijan dónde están las tres, la en medio? could be called either A flat Puede ser llamada A bemol or G sharp. o sol sostenido, depende. So all of these black notes have two names, Todas esas notas negras tienen dos nombres. depending on Depende. if you lower it by a half step Si lo hacen más bajo, medio tono, or if you raise it by o si lo hacen más alto, a half step. medio tono. Make sense? ¿Tiene sentido? Sí. Yes. Okay. Next page. You don't have to flip. No tienen que voltear la hoja, pero vamos a ver la siguiente hoja que está ahí a su derecha. Now, as I said before, Como dije antes, you will be forming a major scale. vamos a hacer una escala mayor. And there's a formula Y hay una fórmula of whole notes and half notes de medias notas to be able to build that formula. para poder hacer esa fórmula. So this scale that I'm going to show you Déjeme enseñar. now that sounds like a happy scale, right? Suena como una escala muy feliz, ¿verdad? There are other scales in music that we're not going to talk about Que vamos a hablar de ellas because they're more complicated. porque son más complicadas. Stuff like different types of music have different types of Diferentes scales. clases de música van a tener diferentes tipos de escalas. But in mostly worship and American music Pero en la adoración en la música americana or Western music, o occidental, música occidental, they play their songs in a major scale. se tocan las canciones en escalas mayores.
And they build chords off of this major scale to create songs. Porque cuando hacen los they build chords o ellos hacen acordes from the scale de las escalas to then write songs. para escribir o para hacer canciones. Bueno, And we're going to teach you voy a enseñarles how to build those chords cómo hacer esos acordes and how to play those songs today. y cómo tocar esa canción. If you look on the bottom, Si ven el abajo, you have a W, tiene una W stands for whole note. que quiere decir nota completa, We have an H that stands for half note. una H que quiere decir half, o sea, mitad, media nota, So to form your major scale, para formar sus escalas completas. you would do whole, half, Van a usar WW, o sea, completa. whole, half. Cuando él dice whole, es la WW, lo mitad, half, una H. WWH. So I'm going to show you in the key of C, Voy a enseñarle el tono de C, only the white notes, nada más las notas blancas, the easiest key, la nota más fácil, how to make your major scale. cómo hacer su escala mayor. So we start on C. Everybody tap on C for me. Encuentre la C, We're going to go a whole step up. vamos a ir So, todo un paso. whole step is made of 2 half steps. Un paso completo quiere decir dos medias notas. Half step, Se fijan, media. Everybody press D for me. Todo el mundo toque la C, So this from C to D is a whole step. C. We're going to whole step, we're going to do another whole step. Vamos a hacer. You know what? I think I miss what the last one. Okay, eso es la B, perdón, la D. Whole step. Un paso completo a la E. We're going to go a half step to F. Vamos a dar medio paso, que es la F. We're going to go a whole step to G. Y luego, did you say whole or half? Whole. Todo, un paso completo a la G. Whole step to A. Y otro paso completo a la A. Whole step to B. Todo paso completo a la B. Half step back to C. Medio paso a la C otra vez. So in the key of C, we start with C. La llave de C, la clave de C. You did it! Yay, Now if you wanted to use this formula in a different key, Si quieren usar esta fórmula en otra llave, let's say you wanted to play, so this is the key of C, es la clave de C, but I wanted to play in the key of G, pero vamos a decir que quiero tocar la clave de E. I would do the same formula that we La just did. fórmula sería para, So what's a whole step up from G? empezando con la G, sería el paso completo. A, A, a whole step up. un paso completo. B, B, half step up. la mitad del paso. Now a whole step up, Un paso completo. whole step. Perdón, en D, un paso completo a la E. Now we're doing another whole step, Ahora otro paso completo. and from this whole step we're going a half step. Y de esta sería medio paso a la So whole, or whole, completo, half, mitad, whole, half. mitad. Yes, no. Sí, no, ¿cómo está? Yeah. Do you want them to do it while you're doing it or not? Yes. well, I'll do it again. Voy a hacerlo otra vez. So everybody, put your thumb on the key of Ponga G. su pulgar en la C, what note? G. En la G. So thumb on G. G. Index finger on A. El siguiente dedo en la A. Middle finger on B. El dedo del medio en la. Now you're going to tuck your thumb under to get that C. So thumb goes Y under. luego ahora pongan el pulgar como el que lo voltean para alcanzar. Index. En la D, en la C. Index finger El index en la on D. Middle finger
El dedo del medio on en la E. Pero en la E arriba. And then ring finger on El dedo del anillo en la on primera negra. F sharp, and then Esa F sostenido. pinky on G. Y el index, bueno, Pinky on G. en la G. Now we're gonna go down. Ahora vamos para abajo. Ring finger. El dedo del anillo. I'll just say third finger. El del medio en la E. Second finger. El segundo dedo en la E. First finger. Primer dedo en la C. Third finger goes here. El tercer dedo, el del medio, con ese toca la siguiente nota que es B. Second, El segundo es and then thumb. A y luego el pulgar en la G. You did it. Decimos, Next page. en la siguiente página. Now time signatures. Time signature. La firma de los tiempos. A time signature La firma de los tiempos is the beats that happen within a certain measure es para medir el tiempo, of scheduled time, I guess. de cómo el tiempo en que van a tocar. Como So in most music, en la mayoría de la música. in order for people to be able to sing on chord Para que la progressions, gente pueda cantar el tiempo. they need to have it in repetitive time. Tienen que tenerlo como en un ritmo repetitivo. Typically, it's with 4 beats Normalmente va a ser como 4 así, in a measure of 4. en una medida de 4. So I'll count for you. Voy a contar para ustedes el ritmo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Now I'm going to show you how Voy that a count enseñarles cómo contamos, is going to be applied to music. cómo se va a aplicar el conteo a la música. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And so on and so forth. Y así le seguimos. Does that make sense? Sometimes there are different, based on the different types of style of music, Depende del estilo de la música. there are different flows with a Hay time diferentes signature. Flujos que seguimos. As you can see on your page, it says 6/8, Como pueden ver en su carpeta, dice it says what? 6/8, 6/8 6 over 8. o 6 octavos. So the way that you the way that you measure time or measure the time La is manera como ustedes miden el tiempo. you get the top number, as you can see in this swirly Si pueden ver el número de arriba. measure over here. Si Sorry, pueden ver ahí la- I'm having a hard time describing. Do you see this right here? ¿Están viendo eso en la pantalla? The top letter, or the top number, El número de arriba counts for how many beats you're going to play. dice cuántos así, ritmos van a tocar. And then the bottom letter Y la letra que está en el fondo, abajo, lets you know how long that beat is signified for. quiere decir cuánto tiempo se va a sostener esa nota. So when you're playing in a key, Cuando están tocando en una clave, such as 6/8, como 6 sobre 8, this note, when we're playing in 4, 1, 2, 3, 4,
might be shorter or longer Tal vez puede ser más corto o más largo. based on that bottom, Depende de lo que dice ahí. this bottom note right here. Depende de lo que está anotado ahí en esa nota. I'll give you a visual example in a little bit. Voy a darles un ejemplo visual en un momento. But for a different example, I'll show you a song that's in a different time signature. Voy a darles una canción donde tiene diferentes ritmos. So, the more I seek you, Como esa canción, entre más te busco. the song that I just sang, is in the time signature 4/4. Está en el ritmo de 4/4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Now a song like Una canción como, Reckless Love, you guys know that song? Do I know that song? Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. That's in a different time esa signature canción tiene un ritmo diferente than the other song that I played for de you. la otra canción que tocamos ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's a little more swingy Es un poquito más, than 1, 2, 3, como que 4. tiene más que 1, 2, 3, 4. Make sense? ¿Tiene sentido? You also have 3/4, También tenemos 3/4. which is less common, but there are some songs in worship music Lo que usamos en canciones de adoración that you might recognize. que tal vez pueden reconocer. Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus laid down a sweet head. Or, Como ese ritmo de canción Come thou fount, o como esta otra. come thou fount of every blessing, turn my heart to sing thy praise. That time signature Ese ritmo is more of a waltz. es un poquito como más 3/4. 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Away in a manger, no crib for a bed. Make sense? ¿Tiene sentido? ¿Cómo se puede más rápido? There are a bunch of other ones, Y hay muchísimas más, but those are the most common. pero esas son como las más comunes. 3/4 3/4 is less common. es más lento. 4/4 4/4 and 6/8 es are most prevalent in Western and Christian como music. que lo más común en las canciones occidentales. And 4/4 4/4 is the most used out of all of them. es lo que más se usa en todas partes. But you need to know that there's a repeating sequence Que va a haber una secuencia repetitiva that you need to follow que necesitamos seguir in order to make music sound like music. para que la música suene como música. Next page. En la siguiente página Now I said before that I would show you what those beats are. quería enseñarles que ese ritmo es, If you look on here, si ven en la página, you see a quarter note, ven unas notas you see a half note. completas y luego las medias notas. You can ignore this one. Pueden ignorar el siguiente reloj And then you have a whole note. y luego tienen las notas completas. Now, quarter, half, and whole Un cuarto, a media y completo. signify how long you're going to hold that note. Significa qué tanto vas a sostener tu dedo en la nota. So in a measure of 4, En una medida de 4, and a measure, if you see on here, this is what sheet music shows as a measure. esto es lo que me enseña la medida de cómo voy a sostener el dedo en mi parte. So 4/4, 4/4, in that measure, en esa medida. you'd count 4 beats of 4 quarter notes. Es como contar 4 ritmos. So I'll clap quarter notes for a measure of 4.
Voy a contar medias notas por el conteo de 4. 1, 2, 3, 4. Now, a half note Una media nota is 2 quarter notes. son 2 cuartos. So the way that I would do a half note, I would Luego, como voy a hacer media nota, count 2 beats. voy a 1, contar 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So it would, so if I were to count two half notes Si voy a contar 2 medias notas in a measure of 4, en un conteo de 4, I'll do it like lo this. haré como esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. If I were to play that on the piano, Si toco esto en el piano, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Does that make sense? ¿tiene sentido? Now a whole note Una nota completa is 4 quarter notes es como cantar con 4 cuartos. held out for 4 beats. Así que vamos a sostener la nota por el conteo de 4. So if I were to clap it, Si yo fuera a aplaudirlo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Make sense? ¿tiene sentido? So if I were to play that on the piano, Si en el piano lo haríamos así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Make sense? ¿Tiene sentido? Flip the page. Pasen la... So now we're going to get into a little bit of building chords. Ahora vamos a hacer acordes. So with your thumb, Con su pulgar, finger number 1, el número 1 de la mano derecha. you're going to press on that C. Ahora presione la C. Now with your finger number 3, Con su dedo número 3. you're going to press on that E. Ahora presione la E. And your pinky, Y con el chiquito, you're going to press on that G. presione la G. Now this Esa G, sounds happy, right? esto suena feliz. A happy chord. Un acorde feliz. Now we're going to move our middle finger Vamos a mover a half step down. un medio tono abajo. So a half step. Medio tono abajo sería a la izquierda, la negrita. Now hit that for me. Toquen esa negrita por mí. Now that sounds kind of sad, right? Suena así como, So that's a minor chord. es un tono menor. If you go move that middle finger up, Ahora bájenlo a el... it's happy again. Puede ser como que feliz. ¿se fijan? We call that a major chord. Y le llamamos un acorde mayor. When you're building a chord, Cuando están haciendo un acorde, you use a formula of half steps. usan una fórmula. If you see right here, La ven aquí. you can't really see. I No sé will. si se puede ver. I will. Puede ver en su carpeta. I will try to make it clearer. Voy a tratar de hacerlo más claro. There. Yeah. It says for a major chord, you start with your root. Dice, para un acorde menor empieza por la raíz. So a root is the starting note La nota donde empiezas of your key. de So tu clave. I have my thumb Tengo mi pulgar on the C note, en la C and I want to create a C major chord. y quiero crear un acorde de C. So C becomes my root. Entonces como que mi raíz es la C. So I have to get 4 half steps Tengo To- que hacer 4 medios pasos to get the middle note of my chord. para llegar a la nota del medio de mi acorde. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Ese es el cuarto. There's my middle note of my major Mi chord. nota del medio, con el dedo en el medio. Now I need 3 half steps Ahora necesito 3 medios pasos to get the third note of my chord para tener la tercera nota de mi acorde. from this note. De esta nota que es la E. 1, 1, 2, 3. 3. So then I put them all together, Entonces lo pongo todo junto and there's my major chord. y ese es mi acorde mediano.
mayor. We'll do it again. Thumb. Hacerlo de nuevo. Can you see correctly? Might have to readjust. Wrong way. There you go. Thumb. Su pulgar en la C. El mediano. Middle. El mediano Pinky. en la E y el chiquito en la G. Now everybody play that for me. Ahora tocan los dos conmigo. Turn up your volume real loud so I can hear it. Suban el volumen para volver. Great. Now if you wanted to build a minor chord, Si quieren hacer un tono menor, you would go up 3 half steps from the root. Vamos a ir de nuestra raíz, que es la C. 1, 2, 3. So from this is your root. Esta es su raíz, la C. Now this is your second note in your chord. La segunda nota sería la negrita arriba. Now you have to go up 4 half steps to complete the chord. Cuatro medios pasos. 1, 2, 3, 4. Cuatro, eso sería el cuatro. And then you put them all together. Pues póngalos juntos. Now you have a minor chord. Now switch between them for me. Play a major. Ahora vamos a tocar el mayor, o sea, bajen el mediano, el dedo mediano al blanco. Play a minor. Si es menor, lo tocan arriba en la negra. Again, major. Mayor, lo tocan abajo en la E. Minor. Menor es arriba. So if you play a chord, Si van a tocar un acorde, you can kind of use your 1, 3, 4 to find a chord a little bit easier, para encontrar el tono mucho más fácil. especially in the key of C. Because you just skip a white note and you have another one, you skip another white note, and then you have, Saltean una nota y tocan la siguiente, lo saltean otra nota y tocan la siguiente. and you want 1, 3, 5. Makes Uno, sense? tres, cinco, los dedos 1, 3, 5. Yes? No? Thumbs up? Thumbs down? I'm watching you. Wondering if the gears are turning. Do you have a question? ¿Tienen una pregunta? No. No. Okay. So now I'm going to show you with your right hand. We're going to build a chord on every note within the C scale. Vamos a hacer tocar el acorde con cada una de las notas. A reminder of the C scale. Para recordarles de la escala de C. C, C, D, D, E, F, G, G, A, B, C. C. And then down. Ahora C, B, A, F, E, D, C. So now we're going to build chords off of that scale. Ahora vamos a construir acordes de esa escala. So play me that C chord for me in your right hand. Now you're going to keep this 1, 3, 5 Vamos a ver los dedos 1, 3, 5. and just move it up to the next Ahora white, muévanla a la siguiente, empezando con the next white notes. la siguiente nota blanca, el D. Now you're going to move it up again. Ahora muévanla a la siguiente, que es la E. Así sus 3 dedos, muévanla. Move it up again. Muévenla una más a la F. Now to that G, Una más a la E. Perdón, a la G. that A minor, A menor, that B, B. back to C. De regreso a la C. Now what I want you to do with your left hand, Bueno, lo que quiero que hagan con su mano izquierda, put your pinky on that C, pongan su dedo chiquito en la put your G, thumb on that G. y luego pongan el pulgar en la G. Now we're going to go up to that D. Ahora váyanse a la B, no, a la D. Can you repeat that? We're at D, so D, and then your thumb on that G, Su A. pulgar en la A.
y el chiquito Yeah. en la D. Yeah. Estamos con la mano izquierda. Yeah. This is on left hand right now. Estamos con la mano izquierda. Left hand. Sorry. So we're just doing the 1 and 5 in our left hand. Estamos con la mano izquierda. El dedo 1 y 5. So now we're going to move it up Vamos to a the D. moverlo uno arriba a la, The next 2 white notes. las dos notas blancas, el chiquito, la D y el pulgar, la A. Now you're going to go up again. Vamos a ir uno más arriba, otra vez. Toque con el chiquito la E, el pulgar la B. You're going to go up again. Vámonos uno más arriba, el chiquito en el, la F y We are on F. el chiquito, el dedo chiquito de la izquierda en la F. Are you playing F and E? I'm F and C. El dedo gordo de la mano izquierda en la C. Same as over here. Do all three. It's the same. Right. Okay, so he's focusing. There's no middle finger like this here. Only. Take your time. Yeah. And it makes a nice big sound. F and C. Estamos tocando F y C. F con el chiquito y C con el dedo gordo. Oh, that's right. Good. Con el pulgar y el dedo izquierdo. I like to keep close together. So put your other You're going to move 1 white note. Muevan Up. una nota blanca So, adelante. on G Chiquito, and E D. y D. Chiquito D, pulgar, perdón, G, D. G, D. Now we're going to move up another white Vamos note. a movernos a la siguiente nota blanca. Con el chiquito tocamos la A, con el pulgar la E. We're going to move it up again. Móvelo uno más. El chiquito está en la B, el pulgar está en la F. Perdón, el... And then back to C. And we're going to do that again. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos So a move your regresar- hand back to that neutral vamos a position. regresarnos So donde empezamos. hit that C and G for Tocas me. la C y la G. But the same shape. Now Con la mano izquierda. D and A. D, A. Now E Ahora el siguiente, con el chiquito la E. and B. F and Ahora C. la F y C. F y C. G and D. Nada más la G y Yes. D. Now A Más la and A E. y con el pulgar I. E. B Seguimos una más con el chiquito B y And el F. pulgar F. C and G. Y luego terminamos con C, And with this hand, G. C. C, G. Okay. De acuerdo. Now Ahora what? Okay. We'll go back to the right hand, but we'll stick with the left hand. We're gonna do it so slowly in time. vamos a hacerlo muy lentamente en tiempo. So Yes. Good. helpers be helpful. A ver, chicos, ayuden a los Um, Both hands. just the pinky and the thumb Vamos a in your usar la left mano hand. izquierda, el dedo chiquito y el pulgar, dedo chiquito, pulgar. En la I- izquierda. I need to find a metronome for us. Voy a encontrar de ese ritmo que va.
Cronómetro, ¿no? ¿Cómo se llama? It's the same as here. Metrónomo. Like 10. What? Yeah. Let me see. Can you hear the clicking? Oye, el Wait, clic. he's in. So this is how slow we're gonna go. Así de tan despacito vamos a ir. And we're only gonna use whole notes. Vamos a usar notas completas. So O sea, las blancas. that'll sound like 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Does that make sense? ¿Tiene sentido? You're not gonna wanna do the pulsing. You just wanna do a full whole note. Todas las 4 veces la misma nota, nomás una So you'll sola hold vez it for 4 beats. a la cuenta de 4. Just the left hand. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Sí. Okay, so I will count off Voy a cantar and then I'll call out the notes as we go forward. y luego ya cambiamos a la siguiente nota, otras 4 5. So 2, 3. Again. 1, 2, 3, 4, and C. 3, 4. D. 3, 4. E. 1, 2, 3, 4. F. F. 2, Thank you. 3, 4. G. 1, 2, 3, 4. A. 2, 3, 4. B. 1, 2, 3, 4. C. Almost. 4. Muy bien. Yeah, there might be. Now we're gonna do it again, but I want you to Vamos a hacer otra vez. pulse it twice. So for every click we're going to do. Is there actually a click on here? I could get one. It might be louder. I don't know. We are waiting for our clicker. Espérame tantito, está buscando algo. As we're waiting, work on practicing going up that scale with your hand. Vayan practicando así como iban las escalas de cada nota. Right. Yeah. Something very Sorry? Que si le pueden traducir algo. Ya es que hablan en español. Que si le pueden traducir algo. Ah, pues, perdón. Okay, if you keep your fingers at the same distance and without like moving them, then Que si mantienen sus dedos a la misma distancia abiertos y solo recorre, va a ser más fácil que se pueda cambiar así solo la mano. then you won't have to like find it. It will be the same distance every Sería la time. misma distancia si solo So recorre. if you keep your hand kind of like stiff a little, like Si la mantiene así como que un poquito dura, así abierta la distancia que sea, solo le recorre. and then just barely pick it up and You know, because you just skip 1 or 2. Okay. Can we get that click? Okay, so now what we're gonna do Ahora lo que vamos a hacer, is you're gonna do the same vamos a hacer lo mismo. same thing that we just did Lo mismo que acabamos de hacer. with your pinky on your Y root, el dedo chiquito en la Your nota, thumb, en la C, the y fifth luego position, el gordo en la G. and you're going to pulse La van a sostener 2 half notes. dos medios tiempos. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. And then we're going to do that 4 times, Ahora vamos a hacerlo 4 veces. and then you're going to move up Ahora lo in the mueven scale. uno adelante, entonces empezamos en G, 2, D, 1, A, 2, 3, 1, 4,
2, 1, 2. Then again. Ahora de nuevo al siguiente. E. 1, 2, Lo tocan al 1, 3. 2, 1, 2, 1, 2. Again. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. We're gonna go up to G. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 to B. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Back to C. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. That was practice round. Now we're gonna do it for real, starting on C. Vamos a empezar de nuevo en la C. So everybody hit that C chord for me. Todo el mundo toque la C. C y G. So 4 counts. Vamos a ahora contar a la cuenta de 4. Pulsing at 2 beats. A cada 2 ritmos los van a tocar. So hit that C again for me. Toquen la C. 1, 2. Okay, I'll count us in and then we'll start. Y luego empezamos. 1, 2, 3, and play. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, up. 1, 2, 1, 2, 1. Go to E. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, F, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Go to G. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Go to A. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Back to C. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, pause. Pausa. Good job. Buen trabajo. We're going through it. Ahí la llevamos. Yay! Wow. Music to his ears. Now I want to do it going down, Ahora vamos a irnos al revés. but instead of doing 4 beats per measure, Pero en lugar de tocar 4 veces por medida, we're going to cut it back to 2. vamos a So hacerlo a contar 2. Por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. We're going to go down, but double the speed. It's not that fast. Yes. Empezamos pues. So, can you get me the click again? So start up. Empezamos arriba. Lo dije, pero en el final para acá. So start over there. You won't be able to. Vamos a empezar por la C y G. Instead of going that way. Okay, play that C and G for me. Toque la C y la G. C y G. I'll count us in. Vamos a contar. 1, 2, ready, and play. C, 2, 3, 4, C, 2, 3. Go down to B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Go down to A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. Yay! How are you doing? Is anybody totally lost? ¿Alguien que se perdió completamente? No, no. Okay, we'll keep going. Vamos a continuar. Now we're gonna do our right hand. Ahora vamos a hacer la mano derecha. Remember, we want those 3 notes, ¿Se acuerdan? Vamos a usar 3 dedos. starting in C, La C, E, A, E, G. and G. You're, Not focused. Oh man. Let me know whenever that happens. There we go. C, E, G. Oh man, it's doing it again. Is it? Oh, it's on auto. yes. Yes. Perfect. Okay. ¿Listos? So remember, you want 3 notes in your Vamos a chord. usar 3 notas en su acorde. 1, 2, 3. 1, 3, 5. Hit that D minor for me. Vamos a tocar el D menor. Toca el D menor. Move up again. Muévanse ahora al E. Tocan las 3 notas. Now move up again. Al F, una nota más. On F. F, Oh, right here. F, Is that It's right here right now. Yeah, right there. G. ok. and then one more. Aim. A, B. B, And then C. C. Now we're gonna go down. Ahora vamos a irnos para abajo. B. B, A. A, G. E, F. F, E. D. D, D, And C. C. So now we're gonna do the pulse again. Ahora vamos a hacerlo de nuevo. Well, can you grab me the click? So we're gonna do it. We're gonna hit the note 4 times Vamos a tocar la nota por 4 for tiempos each chord. por cada acorde. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3. Staying on C. Again. 1, 2, 3. Do it again. 4 de nuevo. 1, 2, 3, 4 again. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Now we're gonna go up to D. Ahora vámonos al D. 1, 2, sorry, 3, 4. Now D. 2, 3, 4. D again. 1, 2, 3, 4. Again. D. 2, 3, 4. Again. D. Now we're gonna go to E. 3, Vamos a ir a la E. 4. E. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2. Now going to F. Ahora vamos a la F. Again. F. 2, 3, 4. F. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2,
3, again. F, 1, 2, 3. Going to G. 1, 2, 3, 4. Again. G. 2, 3, 4. G. 2, 3, 4. Again. G. 2. Going to A now. 3. A. 2, 3, 4. A. 2, 3, 4. Again. A. 2, 3. Go to B next. B. 2, 3, 4. B. 2, 3, 4. Again. B. 2, 3, 4. Now to C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now we're gonna go down. Now we're gonna go down, same order down. But I'm gonna do it half as long. So everybody hit that C for me. And when I count up, we will start the scale again. So we're gonna start on C. So 1, 2, ready, play. C, 2, 3, 4. C, 2. We're gonna go down to B now. B, 2, 3, 4. B, 2, 3, 4. A minor. A, 2, 3, 4. A, 2, 3. Do it again. A, 2, 3. Again. A, thank you. 2, 3, 4. A, 2, 3, 4 to G. 2, 3, 4. G, 2. Going down to F. F, 2, 3, 4. F, 2, 3, 4. E, 2, 3, 4. E, 2, 3, 4. Now to D. 2, 3, 4. D, 2, 3. Now to C. C, 2, 3, 4. C, 2, 3, and 4. Good job! Yay! You got it. Okay. Now the hard part, I guess. Putting both hands together. We'll go real slow. Now I want you to put your pinky on your C. On your left hand, sorry. Left hand pinky. Your thumb on that G. Now if you were to lock your hand into this position, you could not move your hand at all and fly through this chord progression. If you just lock your hand into this position, so hit that C for me, hit that G. Now pretend like your hand is encased in cement. And now pick up your hand and show it to me. Your hand is moving, it's not encased in cement. Hit that C again for me. Now show me your hand without moving it. You all have beautiful hands. Right. So now with your right hand, you're gonna hit that thumb, middle finger,
pinky. El del medio en la E y el chiquito en la G. Now I'm going to lock my fingers in that Ahora position voy a congelar mis dedos ahí en esa posición, like it's cement, como si fuera cemento. and I'm going to show you what my hand looks Me like. enseñen cómo se mira la mano congelada. Now if I play that C chord Si yo voy a tocar ese piano and I lock my hand in this position, y yo dejo mis manos congeladas, I can breeze through this whole puedo chord progression. ir nota por nota tocándolo así. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And then back down. Ahora devuélvase. So really your hands just need to be like robots. Realmente sus manos deberían ser como el robot. And then you can move up the keys. It's a little trick to try to help Yo you. sé que es un poquito como... Those right tricks. And then Yeah. them. Just dose over there. Two. And trace. And then this one right there. It cramped the hand. Jalarme los dedos. Basically, you want Okay, this finger on the same note. we are going to try to do both hands. We're gonna go real slow. Hacer las dos manos. Luke, if I can get that click. You're learning a lot of stuff. A ver, nos van a dar el conteo. So give me that Vamos a G and or C and G in that left hand, Get back to 6, G, and then la the derecha, thumb middle la del medio, la E y el chiquito en la G. for that C chord. Now play that all of those notes together. Vamos a ver dos. Play it again. Otra vez juntos. Again. Aquí de nuevo. Now I want you to pulse it on each beat. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Now we're gonna go. Well, thank you, Luke, for for controlling this tempo. So now we are going to go up this chord progression Ahora vamos very a hacer slowly. una posición muy despacito, pasando de nota a nota. And we're gonna go hit each of these chords up within time, Las notas, la C, E, and then back down. F, sol, de ida y de venida. Make sense? ¿Tiene sentido? 4 times. Yes. Vamos a Yeah. tocarlo 4 veces cada nota. But we're only gonna do whole notes as we started before. So we'll do Vamos a hacer 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay? ¿de acuerdo? I'll count us in, and then we'll start on our C chord. Vamos a empezar después, vamos a empezar en la C, Okay. el acorde C. 1, nope. 2, 3, 4, play C. 2. Sorry, I did it wrong. We're gonna restart. You can go ahead and start. Yeah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ready, play. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Again. 1, 2. We're gonna go to D now. Vamos a la D. 1, 2, 3, 4 again. 1, 2, 3, 4 again. 1, 2, 3, 4 again. 1, 2, 3, 4. 1. Sorry, I didn't go again. 3. D again. C de nuevo. 1, 2. D one more time. De nuevo la D. 1, 2, 3 again. 4 de nuevo. 1, 2, 3, going to E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1. Keep doing E. 3, 4, 1, 2, 3, 4 again. 1. Sorry, I'm trying to catch people up. 3, 4 again. 1, 2, 3. Going to F. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. F. 1, 2. Moving up to G. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. G. 1, 2, 3. One more time. G. 2. Going to A now. A. 2, 3, 4. A. 2, 3, 4. A. 1, 2, 3, 4. A. 1. Going to B now. 4. B. 2, 3, 4. B. 2, 3, 4. B. 2, 3. One more time. B. Going back now to C. C. 2, 3, 4. C. 2, 3, 4. C. 2, 3, 4. C. Now we're going to go down to B. 2, 4. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 3, 4. Again. B. 2, 3. B. One more time. B. 2, 3. Down to A. 1, 2, 3, 4. A. 1, 2, 3, 4. A. We're going to stick on this so people can catch up. 3, 4. A. 2, 3. One more time. A. 2, 3. Down to G. G. 2, 3, 4. G. 2, 3, 4. G. 2, 3, 4. Again. G. 2, 3. Down to F. 1, 2, 3, 4. F. 2, 3, 4. F. 2, 3, 4. F. Now we're going to go down to E. E. 2, 3, 4. E. 2, 3, 4. E. 2, 3, 4. E. 2, 3. Now to D. 2, 3, 4. D. 2, 3, 4. D. 2, 3, 4. D. 2. Now to C. 2, 3, 4. C. 2, 3, 4. C. 2, 3, 4. And done. Good job. Yay. Shake your hands off. Yay. Good job, everyone. Very good. Really? So, as you can see the scale, if we're playing in the key of C, as we just have, each note has a scale degree. If C is 1, D is 2, E is 3, F is 4, G is 5, A is 6, B is 7, and C goes back to 1. So, what if I told you that almost every worship song are made up of the chords between 1 through 6? Almost every song that you hear on the radio are only using these chords.
All you need to Ahora, know todo lo que tienen que saber is what pattern es el patrón to play those chords. para tocar esos acordes. So C is the first degree. La C es el primer grado I'll call it the 1 chord. de un acorde. And then if you go all the way up to F, Y si se van hasta la F, 1, 2, 3, 4, que es el 4, no, es 4. F is the 4 chord. La F es el cuarto acorde. If you go up to G, Si se van a la G, G is the 5th chord. y la G es el quinto acorde. A is the 6th A chord. es el sexto acorde. And B La B is not really used that much in realmente no se usa tanto worship music. en la música de los So we're going to ignore that chord. Así que vamos a ignorar por ahorita ese acorde del B. But chord 1, Pero el acorde 1, que es E, chord 4, el acorde 4, que es F, chord 5, el acorde 5, que es E, and chord 6 y la 6 create almost, crea well, most of every song that you casi hear todas las canciones que oyen in worship en adoración or on the radio. o en el radio. Now let me show you something. Déjeme le enseño algo. There's a tab in your binder. Ahí en su carpeta hay una división. I might need some English people help just to locate where it is. It's called matching chord progressions. They're all different. It's just matching chord progressions. How it's called matching chords there. Yeah. Yeah. Oh, yeah, that's it. Oh, okay. I don't know. I don't know. Well, right, mine is- there you So you can play Pueden tocar so many songs together muchas canciones juntas because they all have porque todas tienen matching su acompañante chord progressions. Acorde. Chord progressions, yeah. So if I were to play the C, which Si yo is tocara la C, the 1 chord, que es un acorde de C, and I were to play G, y luego me voy a la G, which is the 5th chord, que es el quinto acorde. then I would go to A, Ahora me voy a la A, which is the que 6th es chord, el sexto acorde. and then I were to play F, Y ahora me voy a la F, which is the 4th que chord. es el cuarto acorde. There are a number of songs Hay un número de canciones that share that same chord progression. que tienen esa progresión de esos 4 acordes. So if I were to pulse that chord progression, Si yo voy a hacer esa progresión de acordes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I can play and sing a number of songs that have that same chord progression. muchas canciones que vienen con esos I'll give you an acordes. example. Les voy a dar un ejemplo. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. Sorry, I'm blocking my hand. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Just a little while longer and I'll see you. It's just a little while longer and I'll know you. It's just a little while longer and we'll be together. My soul sings, my soul sings, my soul sings. How I love you. Is there any other? Oh. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. He is alive. Jesus,
lover of my soul. And Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay and set my feet upon a rock, and now I know. You see how so many different songs have the same chord progression? Si ven como muchas canciones tienen la misma progresión musical. Now, not all songs share that same chord progression. No todas las canciones tienen esa progresión. But all of those chords Esos acordes are used in different formulas están usados en diferentes fórmulas to form all those other songs. para poder formar otras canciones. So I played for you 1, Toqué para ustedes el 1, I played for you 5, O sea, es que empezó de 10 a 12 la primera. 6, el 6 Está terminando la segunda parte. and 4. y el 4, que son los que vienen aquí Y arriba si en quiere la venir para estar aquí a la Now I'm going to play for you poquito antes, véngase 1, Ahora voy a tocar 1, unos 15 4, 4, 6, 6 5. y 5. Now, this chord progression Esta progresión has its own strings of chords. tiene sus propios acordes. Apenas viene una alumna, I'm going to post it for you to show you examples of that. Les voy a dar un ejemplo de cómo sería. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Holy God, take my heart, purge with flame and truth. A holy heart is all I want, that I may live with you. Oh, you're beautiful. You're beautiful. I see your face in every sunrise. The colors of the morning are inside your eyes. The world awakens in the light of the day. I look up to the sky and say, you're beautiful. Singing, you are holy, great and mighty. The moon and the stars declare who you are. And I'm so unworthy, but still you love me. Forever my heart will sing of how great you are. That do you guys kind of understand? ¿Se fijaron? ¿Podemos entenderlo? So if you take the numbers 1, 2, 3, 4, 5, and Toma 6, la nota 1, 2, 3, 4, 5 y 6. throw them all in different order, Nomás póngalos en diferente orden you might get y van a tener a new chord progression. un nuevo progreso de acordes. I could start with the 4 chord, Pueden empezar el cuarto acorde which is F in the key of C, con una F y C, key of F, F y C, la derecha. and then I could go up to G, Si se van a la G, and then I could go up to A ahora minor, se van a la A, then I could go back down se regresan a la to G, G, then down to F. y luego se bajan a la F. That's a pretty popular chord progression in a lot of songs. Un acorde muy popular. I'll play one for you. 1, F, 2, 3, 4,
3, going to A minor, 1, 2, 3, 4, G, 1, 2, 3, 4, F, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4, A, 2, 3, 4, G. and you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Yeshua. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will. See? You could create a different chord progression. We're going to definitely talk all about chord progressions in our next session. Now let me just go back to where we were, Déjenme regresarme a donde estábamos, just to make sure I didn't miss anything. nomás para asegurarme que no me faltó nada. Yeah, You want to practice for a little bit? yeah, we should. So I want you guys Así que ahora lo que quiero que hagan, to go up, so you guys can, if you have your headphones, you can plug them si into tienen sus audífonos, your jack. I'll have our fairy musicians come in and tenemos estos músicos que van a ayudarnos and watch you guys para practice. que vean cómo están practicando. And I want you guys to practice with both hands. Quiero que agarren ambas manos. If you don't have headphones, that's fine. Alguien que se los traiga. Una traiga los tres. I want you guys to practice just going up and down the scale with both hands. De la C, D, E, F, G, A y así. Hasta llegar a la Just going up and down the y luego scale, se regresan de la getting C yourself familiar with both para que hands. estén familiarizados con ambas manos. Now, go! Ahora empiece. Pues el suyo de Rosa y de Marta. No, pues ahí te los cuido, ¿eh? No, está bien. Vamos a hacer con orden. Porque nomás le van a subir. Fíjate que todavía están en $15 si alguien quiere comprar.